எல்லோருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு அவர் மேக்ஸ் சேனல். இப்போ உங்களுக்கு 12th CBSE ரிலேஷன்ஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் சாப்டரில் எக்ஸசைஸ் 1.1 11th சம் சொல்லித்தரேன். ஷோ தட் த ரிலேஷன் ஆர் இன் த செட் ஏ ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ் இன் எ பிளேன். ஸோ ஏல வந்து ஏன்ற செட்டில் ஆல் பாயிண்ட்ஸ் இன் எ பிளேன் இருக்கு. ஆர் ஈக்குவல் டு PQ, டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் பாயிண்ட் P ஃப்ரம் த ஆரிஜின் இஸ் சேம் அஸ் த டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் பாயிண்ட் Q ஃப்ரம் த ஆரிஜின். ஸோ அதாவது ஆரிஜினுக்கு ஓ நேம் கொடுத்தோம்னா ஓபின்ற டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஓக்யூன்ற டிஸ்டன்ஸ்க்கு ஈக்குவல்னு ஒரு கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ it is an equivalence relation நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும். இப்போ ரிஃப்ளெக்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டிக்கு சேம் பாயிண்ட் எடுத்துக்கணும் ஏ கமா ஏ. ஸோ ஓபின்ற பாயிண்ட்க்கு ஈக்குவலாக இருக்கும், டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும். ஓன்றது ஆரிஜின், பின்றது ஒரு பாயிண்ட். ஸோ இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஈக்குவலாக தான் இருக்கும். ஸோ பி கமா பி பிலாங்ஸ் டு ஆர் இஸ் ரிஃப்ளெக்சிவ். நெக்ஸ்ட் சிமெட்ரிக் ப்ராப்பர்ட்டி. சிமெட்ரிக் ப்ராப்பர்ட்டினா if a comma b belongs to R na b comma a also belongs to R இருக்கணும். இப்போ நம்ம O பின்ற ஓன்னு ஒரு பாயிண்ட் எடுத்திருக்கோம் ஆரிஜின், பின்னு ஒரு பாயிண்ட், கியூன்ற பாயிண்ட். ஸோ இது ஓபியும் ஓகியும் ஈக்குவல்னு ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துக்கலாம். இஃப் பி கம்மா கியூ பிலாங்ஸ் டு ஆர்னா this implies OP equal to OQ. OP OQ ஈக்குவலாக இருந்ததுன்னா OQ equal to OP. இந்த டிஸ்டன்ஸ் மாற்றி எடுத்தாலும் ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் இந்த டிஸ்டன்ஸ். this implies Q comma P also belongs to R. Therefore R is symmetric. Next transitive property. Transitive property படி if a comma b belongs to R and if b comma c belongs to R na this implies a comma c also belongs to R இருக்கணும். ஸோ நம்ம இப்போ 3 பாயிண்ட் எடுத்துக்கலாம் ஆரிஜின்ல இருந்து ஈக்குவலாக இருக்கிற மாதிரி. ஸோ இது ஆரிஜின் எடுத்துக்கலாம் 0,0. ஸோ பின்னு ஒரு பாயிண்ட்டு, கியூன்ற பாயிண்ட்டு, இன்னொன்று ஆர்னு எஸ்ன்னு எடுத்துக்கலாம். ஸோ பி வந்து x1 y1 x2 y2, இது x3 y3. ஸோ இது ஏதாவது பாயிண்ட் நேம் கொடுத்துக்கலாம். இப்போ இந்த பியும் கியூவும் ஈக்குவலாக இருக்குது, கியூவும் எஸ்ஸும் ஈக்குவலாக இருக்குன்னா பியும் எஸ்ஸும் ஈக்குவல் இருக்குன்னு சொல்லணும். ஸோ இது எப்படி எழுதலாம்னா if p comma q belongs to R implies OP equal to OQ. இந்த ரெண்டு டிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவலாக இருக்கு. அண்ட் இஃப் Q கம்மா எஸ்ன்னு, ஏன்னா ஆர் நேம் கொடுக்க வேண்டாம், ஏன்னா ஆர் ஆல்ரெடி ரிலேஷனுக்கு ஆர் நேம் கொடுத்தனால எஸ்ன்ற பேர் நேம் கொடுத்துக்கலாம். Q கம்மா எஸ் பிலாங்ஸ் டு ஆர்னா OQ ஈக்குவல் டு OS. ஸோ ஓபியும் ஓக்யூவும் ஈக்குவலாக இருக்கு, ஓக்யூவும் OS இருக்குன்னா ஓபியும் OSும் கண்டிப்பாக ஈக்குவலாக தான் இருக்கும். ஸோ திஸ் இம்ப்ளைஸ் OP ஈக்குவல் டு OS. ஸோ திஸ் இம்ப்ளைஸ் P கம்மா எஸ் belongs to R. Therefore R is transitive. Next adile இன்னொரு further show that the set of all points related to a point P not equal to 0,0 is the circle passing through P with origin as center. So circle வந்து center வந்து origin ஓன் இருக்கு. இப்போ நிறைய பாயிண்ட்ஸ் எடுத்திருக்கோம். இப்போ பி கியூ எஸ் அந்த மாதிரி எடுத்தோம்னா சென்டர்ல இருந்து வர லைன் எல்லாமே இது சர்க்கிளை டச் ஆச்சுன்னா அது எல்லாமே ரேடியஸ். ஸோ சின்ஸ் ஓபி ஈக்குவல் டு ஓக்யூ ஈக்குவல் டு ஓஎஸ் எல்லாமே ஈக்குவலாக இருக்கிறனால இது எல்லாமே ரேடியஸ். ஸோ ரேடியஸ் எப்பயுமே ஈக்குவலாக இருக்கும். ஸோ அதுதான் நம்ம என்னதுன்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. Therefore the set of all points related to a
point P that is not equal to 0, 0 is the circle passing through P with origin as center is radius அப்படின்னு சொல்லிடலாம். இந்த ரேடியஸ் வந்து எப்பயுமே ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் எல்லா PQ, OP, OQ எல்லாமே. Next is 12th sum. Show that the relation R in a set A of all triangles. So set A ல வந்து set of all triangles நிறைய type of triangle இருக்குன்றாங்க. All triangles. So R equal to relation condition கொடுத்திருக்காங்க T1, T2. That is T1 is similar to similar க்கு எந்த சிம்பிள் போடணும் T1 is similar to T2 is equivalence relation prove பண்ணணும். So first reflexive property. So reflexive property படி A, A belongs to R ல இருக்கான்னு செக் பண்ணணும். So T1 triangle வந்து நம்ம triangle இப்போ ABC ன்னு எடுத்தோம்னா ஸோ இந்த ட்ரையாங்கிளுக்கு T1 நேம் கொடுத்தோம்னா அந்த ஏபிசின்ற ட்ரையாங்கிள் அதே ட்ரையாங்கிளுக்கு சிமிலராக தான் இருக்கும். ஸோ T1 is similar to T1. Therefore T1, T1 belongs to R. Therefore R is reflexive. சிமிலர்னா சைட்ஸ் ப்ரொபோர்ஷனலாக இருக்கலாம். எந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகணும். SSS இல்லாட்டி SAS AA சிமிலாரிட்டி. ஸோ இதை ஒரு ரூல் படி இப்போ இது சிமிலர்னு நம்ம அந்த ட்ரையாங்கிள் அதே ட்ரையாங்கிளுக்கு சிமிலராக தான் இருக்கும் கண்டிப்பாக. ஸோ சிமெட்ரிக் ப்ராப்பர்ட்டி. சிமெட்ரிக் ப்ராப்பர்ட்டி படி இஃப் A, B belongs to R இருந்ததுன்னா B, A also belongs to R இருக்கணும். ஸோ இப்போ நம்ம ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் எடுத்துக்கலாம். ஸோ இந்த ட்ரையாங்கிளுக்கு T1 நேம் கொடுத்துக்கலாம் ABC. ஸோ இந்த ட்ரையாங்கிளுக்கும் T2 நேம் கொடுத்துக்கலாம். இதுக்கு DEF. ஸோ இஃப் T1, T2 belongs to Rல இருக்கு அப்படின்னா T1 is similar to T2. T1 similar to T2 னா T2 also similar to T1 இருக்கும். இதுக்கும் சிமிலராக இருக்கும். This implies T2, T1 belongs to R. Therefore R is symmetric. Next, transitive property. Transitive property படி if A, B belongs to R and if ரெண்டுமே if conditionல தான் எடுத்துக்கணும். If B, C belongs to R, this implies A, C also belongs to R இருக்கணும். ஸோ மூணு ட்ரையாங்கிள் இப்போ நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஸோ இப்போ ஸோ இந்த ட்ரையாங்கிளுக்கு T1 நேம் கொடுத்துக்கலாம் ABC. இந்த T2 நேம் கொடுத்துக்கலாம் DEF. ஸோ இது T3 நேம் கொடுத்துக்கலாம். இது XYZ. ஸோ T1 ட்ரையாங்கிள் T2 ட்ரையாங்கிள் சிமிலராக இருந்ததுன்னா T2 T3க்கு சிமிலராக இருந்தால் T1 ஆல்சோ T3க்கு சிமிலராக இருக்கும். ஸோ இதை எப்படி எழுதலாம்னா இஃப் T1, T2 belongs to R implies T1 similar to T2, and if T2, T3 belongs to R, this implies T2 similar to T3. So T1, T2 similar and T1 also similar to T3 இருக்கும். Therefore T1 similar to T3. This implies R is transitive. That is T1, T3 belongs to R. ஸோ மூணு கண்டிஷனுமே சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிறனால இது வந்து ஈக்குவல். therefore R is in equivalence relation சொல்லலாம். ஸோ இதுலேயும் வந்து மூணு கண்டிஷன் இந்த 11th சம்லேயும் மூணு கண்டிஷனும்
satisfy ஆகறனால இந்த இடத்துல வந்து R is therefore R is an equivalence relation. So 12th sumலையும் R is transitive reflex symmetric transitive prove பண்ணிட்டனால R is an equivalence, therefore R is an equivalence relation. So அப்புறம் வந்து அவங்க இன்னொரு கொஸ்டின் கேட்குறாங்க, the three right triangles T1 with sides 3, 4, 5. இப்போ 3 ட்ரையாங்கிள் எடுத்திருக்காங்க, இதுக்கு T1 3, 4, 5 நேம் கொடுத்துருக்காங்க. இன்னொன்று ரைட் ட்ரையாங்கிள் T2 வந்து 5, 12, 13 கொடுத்துருக்காங்க. T3 வந்து T3ன்னு ஒரு ட்ரையாங்கிள் 6, 8, 10. So which triangle among T1, T2, T3 are related இருக்காங்க. இதில் ரிலேஷன் இருக்கணும்னா சிமிலராக இருக்கணும். இப்போ இதில் தான் இந்த ட்ரையாங்கிளும் சைட்ஸ் ப்ரொபோர்ஷனலாக இருக்குது. இப்போ ஏபிசி நேம் கொடுத்துக்கலாம், இது டிஎஃப் நேம் கொடுத்தோம்னா சைட்ஸ் ப்ரொபோர்ஷனலாக இருக்கான்னு எப்படி செக் பண்ணுறதுன்னா ஏபி பை டிஇ, பிசி பை இஎஃப், ஏசி பை டிஎஃப். ஸோ ஏபின்ற சைடு வந்து இதில் 3 இருக்குது, இதில் 6 இருக்குது, இது 4/8, இது 5/10. ஸோ இது கேன்சல் பண்ணோன்னா 1/2 வரும், எல்லாத்துலேயுமே ஈக்குவலாக இருக்கும். ஸோ சைடு ப்ரொபோர்ஷனலாக இருக்கிறனால therefore triangle ABC similar to triangle DEF by SSS rules. ஸோ இதில் வந்து நம்ம அந்த ட்ரையாங்கிளுக்கு T1 is similar to T3ன்னு இருக்கிறனால என்ன ட்ரையாங்கிள் கேட்குறாங்கன்னா 3 ட்ரையாங்கிளில் T1 and T3 are related அப்படின்னு எழுதணும். T1, T3 are related. Next 13th sum. Show that the relation are defined in the set A of all polygons. Aல வந்து set of all polygons சொல்லியிருக்காங்க. பாலிகான்ஸ்னா இப்போ 3 சைட்ஸ்னா அந்த பாலிகானுக்கு ட்ரையாங்கிள் பேர் நேமு, அதே மாதிரி 4 சைட்ஸ் இருந்தால் குவாட்ரிலேட்ரல், அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு நம்பர் ஆஃப் சைட்ஸ் பொறுத்து பாலிகானுக்கு நேம் இருக்கும். இவங்க வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பாலிகான்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. செட் ஆஃப் ஆல் பாலிகான்ஸ். ஸோ அது ஏதாவது எடுத்துக்கலாம். அதில் R ஈக்குவல் டு அந்த P1, P2 எடுத்தோம்னா P1 அண்ட் இப்போ ட்ரையாங்கிள் எடுத்தோம்னா P1லேயும் 3 சைட்ஸ் இருக்குது, P2லேயும் 3 சைட்ஸ் இருக்குது. அதான் கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க. P1 அண்ட் P2 ஹாவ் சேம் நம்பர் ஆஃப் சைட்ஸ். ஸோ இதுதான் கண்டிஷன். ரிலேஷனாக இருக்கணும்னா இது ஈக்குவலன்ஸ் ரிலேஷன் ப்ரூவ் பண்ணணும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு reflexive property. ரிஃப்ளெக்சிவ்க்கு A, belongs to Rனா செக் பண்ணணும். இதில் வந்து P1ன்ற பாலிகானுக்கு ஈக்குவல், therefore அது எழுதணும். P1 and P1 have same number of sides. Therefore P1, P1 belongs to R. Next, symmetric property. If A, B belongs to R இருந்ததுன்னா B, A also belongs to R இருக்கணும் symmetric property படி. ஸோ இதில் வந்து if P1, P2 belongs to Rனா this implies P1 and P2 have same number of sides.
So P1, P2 same number of sides. Now P2 and P1 also same number of sides. Also have same number of sides. Therefore P2 comma P1 belongs to R. Therefore R is symmetric. Next, transitive property. Transitive property padi, if A comma B belongs to R and if B comma C belongs to R, na A comma C also belongs to R இருக்கணும். ஸோ இதில் வந்து இப்போ நம்ம பாலிகான் எடுத்தோம்னா if P1 comma P2 belongs to R implies P1 and P2 have same number of sides. So in the second condition if P2 and P3 belongs to R, this implies P2 and P3 have same number of sides. So this implies P1 P2 same ஆ இருந்து P2 P3 சேம்னா கண்டிப்பா P1 P3 சேமா தான் இருக்கும். So P1 and P3 have same number of sides. Therefore P1 P3 belongs to R. Therefore R is transitive. So transitive property மூணு ப்ராப்பர்ட்டியும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிடுச்சு. So R is an equivalence relation சொல்லலாம். Therefore R is an equivalence relation. Next அதில் இன்னொரு question கொடுத்திருக்காங்க. What is the set of all elements in the A related to the triangle, right triangle T with sides 3, 4, 5. So Tன்ற ஒரு triangle இருக்கு, side 3, 4, 5னா இந்த triangle இந்த பாலிகான் வந்து 3 sides இருக்கிறனால all set of all triangles equilateral triangle எல்லா triangleக்குமே 3 sides தான் இருக்க போகுது. ஸோ அதனால இந்த ட்ரையாங்கிளுக்கு என்ன ரிலேட்டட்னா செட் ஆஃப் ஆல் ட்ரையாங்கிள்ஸ் அப்படின்னு போட்டுடலாம். இதுதான் ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் 14th. Let L be the set of all lines in XY plane or be the relation L defined is. ஸோ நிறைய லைன்ஸ் இருக்குன்றாங்க. செட் ஆஃப் ஆல் லைன்ஸ். ஸோ ஆருக்கு வந்து கண்டிஷன் L1, L2. L1 is parallel to L2. இதான் கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஷோ தட் R is an equivalence relation. ஸோ நம்ம ரிஃப்ளெக்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டி. ரிஃப்ளெக்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டி படி A, A belongs to R இருக்கான்னு செக் பண்ணோம். ஸோ L1 இப்போ இந்த லைனுக்கு L1 நேம் கொடுத்தோம்னா L1 லைனுக்கே பேரலல் தான். ஸோ அதை எப்படி எழுதலாம்னா L1 is parallel to L1. This implies L1, L1 belongs to R. Therefore R is reflexive. Next, symmetric. So if A, B belongs to R, now B, A also belongs to R. Symmetric property எப்படி இருக்கணும். இப்போ நம்ம L1 ரெண்டு லைன் எடுத்தோம்னா இப்போ L1 லைன் இருக்கு,
இன்னொரு L2ன்ற லைன் இருக்குன்னா இந்த லைனுக்கு பேரலா இருந்ததுன்னா L2 ஆல்சோ பேரலல் டு L1. ஸோ அது எப்படி எழுதுறதுன்னா இஃப் L1, L2 belongs to R implies L1 is parallel to L2. So L1 parallel to L2 na L2 also parallel to L1. This implies L2, L1 belongs to R. Therefore R is symmetric. Next, transitive property. Transitive property வந்து if A, B belongs to R and if B, C belongs to R na A, C also belongs to R இருக்கணும். ஸோ இதில் வந்து L1, L2, L3 3 lines எடுத்துக்கலாம். So L1 line, L2 line, L3 line. So L1 parallel to L2, L2 parallel to L3 na L1 also parallel to L3 இருக்கும். எப்படி எழுதலாம்னா if L1, L2 belongs to R implies L1 is parallel to L2. So if L2, L3 belongs to R, this implies L2 parallel to L3. So this implies L1 also parallel to L3 இருக்கும். So implies L1, L3 belongs to R. Therefore R is transitive. So மூணு ப்ராப்பர்ட்டியும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுறதுனால R is an equivalence relation சொல்லலாம். இதில் என்ன கேட்குறாங்க find the set of all lines related to the line y equal to 2x plus 4. ஸோ இந்த லைனுக்கு பேரலாக இருக்குன்னா இப்போ இது லைன் ஈக்குவேஷன், இந்த லைனுக்கு y equal to 2x plus 4னா ஸோ இதுக்கு பேரலாக இன்னொரு லைன்னா இந்த xy டேர்ம் மாறாது, கான்ஸ்டன்ட் மட்டும் மாறும். ஸோ y equal to 2x plus kன்னு எடுத்துக்கலாம். ஸோ இதுக்கு ரிலேட்டட் லைன் பேரலல் லைன் வந்து y equal to 2x plus k since k belongs to or any real number. So இதுதான் ஆன்சர். இதில் next 15th sum. Let R be the relation in the set 1, 2, 3, 4 given by set Aல வந்து 1, 2, 3, 4ன்னு இருக்கு. இதை யூஸ் பண்ணி ரிலேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. அதில் வந்து 1, 2, 2, 2, 1, 1, 4, 4. அப்புறமா 1, 3, 3, 3, 3, 2 இருக்கு. choose the correct answer. ஸோ இதில் வந்து ரிஃப்ளெக்சிவ் டிரான்சிட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி தான் இருக்குது, சிமெட்ரிக் இல்லை. இது எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுன்னா இதில் வந்து ரிஃப்ளெக்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டிக்கு வந்து இந்த கண்டிஷன் இருக்கணும், A, A belongs to R இருக்கணும். ஸோ இதில் பார்த்தோன்னா 1, 1, 2, 2 இதெல்லாம் Rல இருக்குது. ஸோ R is ரிஃப்ளெக்சிவ்னு சொல்லிக்கலாம். இப்போ சிமெட்ரிக் ப்ராப்பர்ட்டிக்கு வந்து 1, 3 இருக்குது, ஆனால் 3, 1 இல்லை. அதே மாதிரி 3, 2 இருக்குது, 2, 3 இல்லை. ஸோ அதனால இல்லாதனால நாட் சிமெட்ரிக்னு சொல்லணும். ஸோ சிமெட்ரிக் ப்ராப்பர்ட்டியோட கண்டிஷன் வந்து if A, B belongs to R na B, A also belongs to R. ஸோ இதில் வந்து பார்த்தோன்னா இந்த 1, 3 இருக்குது. இதில் 1, 3 belongs to R, but
மாற்றி இல்லை 3,1 not belongs to R. Therefore R is not symmetric. Next, transitive property. Transitive property ki if A comma B belongs to R and if B comma C belongs to R na A comma C belongs to R la irukano. So idhula 1 comma 2 edutona 1 comma 2 irukku 2 comma 2 na 1 comma 2 irukku idhulaye dhaan irukku. So adanal இது வந்து டிரான்சிட்டிவ்னு சொல்லிக்கலாம். இதில் வந்து if 1 comma 2 belongs to R and if 2 comma 2 also belongs to R. So in the first number same number சேர்த்து 1 comma 2 also belongs to R. Therefore R is transitive. So இது வந்து எந்த ஆப்ஷனில் இருக்குன்னா ஆப்ஷன் பியில் தான் இருக்குது. So அதுதான் கரெக்ட். R is reflexive, transitive but not symmetric. So R is reflexive, transitive but not symmetric. Next 16th sum. Let R be the relation in the set n given by R equal to condition n natural number எடுத்துக்க சொல்லியிருக்காங்க. A comma B, A equal to B minus 2, B greater than 6. 6 விட ஜாஸ்தியாக எடுத்துக்கணும். ஸோ B வந்து 7 எடுத்திருக்கேன். 7 எடுத்தோம்னா A வந்து 7 minus 2 5 இருக்கணும். ஸோ 5,7 அந்த செட்டில் இருக்கா பார்த்தா இல்லை. ஸோ அதனால் இது கிடையாது. அடுத்தது B equal to 8 எடுத்து பார்க்கலாம். இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பார்க்கணும். 8 minus 2 6. ஸோ 6,8 இருக்கு. ஏயோட வேல்யூ 6, பியோட வேல்யூ 8. 6,8 வந்து ஆப்ஷன் சியில் இருக்குது. ஸோ ஆப்ஷன் சி தான் கரெக்டு. 6,8 belongs to R. உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ.